sketch the Bode plot for the open loop transfer function g of s equals 20 by s into 1 plus 3s into 1 plus 4s. Okay. First check the first order system given in the question is in the form 1 plus st. If you have first order system, then first order system in denominator and the first order terms in denominator and the main form in the 1 plus st in our form in the 1 plus 3s 1 plus 4s. Okay. And the first step is substitute s is equal to j omega. Substitute s is equal to j omega. Therefore g of j omega equals 20 by j omega into 1 plus 3 j omega into 1 plus 4 j omega. Okay. G of j omega equals 20 by j omega into 1 plus 3 j omega into 1 plus 4 j omega. Okay. That is the first step. Second step, create the table. And the table consists of the columns, terms, corner frequency, slope, and changing slope. The terms are terms, corner frequency, slope, and changing slope. Always the first term be, the first term be k or k by j omega or k into j omega. Okay. First term k or k by j omega or k into j omega. This question is term is 20 by j omega, that is k by j omega. Okay. The first term is 20 by j omega. K by j omega k into j omega possible അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തെടുക്കാവുള്ളൂ k എടുക്കുക. അല്ലാതെ ഒരു ടേം k ന് മുന്നിൽ 1 by j omega എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കില്ല. The first term must be k by j omega or k into j omega or k. ഇതിന് k by j omega or k into j omega എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്തെഴുതാവുള്ളൂ k എഴുതാവുള്ളൂ. So first term here is 20 by j omega. It has no corner frequency. 20 by j omega is corner frequency. It is not a first order term and it has no, and the slope is 20 by j omega. Therefore the slope is minus 20. Okay. Next term is first order term in denominator. There are two first order term in denominator and the first order term in the denominator. അപ്പോൾ ഏതാണ് ആദ്യം ഏതെന്ന് നോക്കാം. ഏതാ ആദ്യം? The term should be in the increasing order of corner frequency. എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത് എന്തിന്റെ ടേംസ് ആണ്? increasing order of corner frequency. ഈ ടേമിന്റെ corner frequency എന്താണ്? Here the corner frequency omega is equal to 1 by 3, that is equal to 1 by 3, that is equal to 0.33. Here the corner frequency is omega c equal to 1 by 4, that is equal to 0.25. Okay, here 1 by 3, that is equal to 0.33, and here is 1 by 4, that is equal to 0.25. Okay, ഏറ്റവും ചെറുത് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ആദ്യം എഴുതാൻ. So this one be omega c1 and this one be omega c2. Therefore the first term is 1 divided by 1 plus 4 j omega, and the next term is 1 by 1 plus 3 j omega. Here the corner frequency is omega c1 equal to 0.25 and here corner frequency equal to omega c2 equal to 0.33. Okay. This is doubt and 1 by 1 plus 3 j omega 1 by 1 plus 4 j omega segment ഏറ്റവും കോമൺ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ആദ്യം എഴുതാൻ. increasing order, corner frequency increasing order വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? എഴുതാൻ. So omega c1 equal to 0.25 and omega c2 is equal to 0.33. Okay. What is the slope? Here the slope is 1 by 1 plus 4 j omega, that is first order term in denominator. Therefore the slope is minus 20. Here also the slope is minus
minus 60. Okay. So the first term is k by j omega or k into j omega or k. So here it is 20 by j omega, and the second term is 1 by 1 plus 4 j omega, and the third term is 1 by 1 plus 3 omega j omega. So first order term should be right in the increasing order of corner frequency. So the second term is 1 by 1 plus 4 j omega, and next term is 1 by 1 plus 3 j omega. Here the slope is minus 20, that is in the denominator. Here also first order term in denominator, therefore minus 20. And the changing slope starts from the first order term. First slope plus second slope. So first minus 20 plus minus 20, that is minus 40. Then next one will minus 40 plus minus 20, that is equal to minus 60. At the term that changing slope into next slope add here. So here is minus 1. So here it is ends with here minus 40 plus minus 20, that is equal to minus 60. Okay. The second step will be find out the table. Table and create. Next we need to find the lower frequency and higher frequency. Next one is lower frequency and higher frequency. The lower frequency is omega L must be less than omega C1. ഏറ്റവും lowest corner frequency ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും omega L and omega H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള corner frequency എന്തായിരിക്കും great value. ഇവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ frequency ആണ് 0.25, highest frequency എത്രയാണ് 0.33. So choose omega L equals omega L എത്ര choose ചെയ്യണം 0.25 ആണ്. 0.25 നേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ എന്താ വരാ 0.1 അല്ലെങ്കിൽ 0.01. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? സെമി ലോഗ് ഷീറ്റ്. സെമി ലോഗ് ഷീറ്റിന് 0.25 തൊട്ടടുത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.2 അല്ലെ. ഒരു ഇവിടെ 1 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 10 ആണ്. സോ 10 9 എന്ന് പറയുന്നത് 10 എന്താണ് തൊട്ടടുത്താണ്. അതേപോലെ 0.25 തൊട്ടടുത്താണെങ്കിൽ 0.2. നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ എന്തെങ്കിലും ലെങ്തി ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേണം ഒമേഗ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒമേഗ എൽ നമ്മൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം? ഇവിടെ 0.25 ആണ്. നിങ്ങൾ 0.1 ചൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം 0.01 ചൂസ് ചെയ്യും. സോ ഒമേഗ എൽ ബി 0.1 ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഒമേഗ എച്ച് ഈക്വൽസ് ഇവിടെ ഒമേഗ C2 എത്രയാണ് 0.33. ഒമേഗ എച്ച് ഒമേഗ 33 തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒമേഗ എച്ച് 1.33 ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ 0.1 ആണ്. ഇതെന്താണ് 1 ആണ്. 0.33 തൊട്ടടുത്ത് എന്ത് വരുത്തുള്ളൂ 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ലെങ്തി ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒമേഗ എച്ചിനെ എന്തായിട്ട് ചെയ്യുക 10 ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. എപ്പോഴും ലെങ്തി ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് കുറച്ച് നല്ല ഡിഫറൻസ് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒമേഗ എല്ലും ഒമേഗ എച്ചും എന്ത് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്യും. സോ വി ചൂസ് ഒമേഗ എൽ ഈക്വൽ ടു 0.1 ആൻഡ് ഒമേഗ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10. Next, find the gain in dB. Fourth step, we need to find the gain in dB. Okay, gain in dB, and gain in dB call it as A. Magnitude of d of omega in dB. That is gain in dB. It called be A. And we need to find the gain at omega L, omega C1, omega C2, and omega H. We have two corner frequencies omega C1 and omega C2, and two frequencies omega L and omega H. In increasing order omega L, omega C1, omega C2, and omega H. And omega L equals omega L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് omega L equals 0.1, omega C1 equals 0.25, omega C2 equals 0.33, and omega H equals 10. Okay, omega L equals 0.1, omega C1 equals 0.25, omega C2 equals 0.33, and omega H equal to 10. Okay, so find the gain at all the frequencies. Okay, gain everything gain at omega L, gain at omega C1, gain at omega C2, and gain at omega H. Okay, if we overwrite the value for the first two frequencies, ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസികളിൽ the gain
omega and convert it to dB is become 20 log 20 by omega. Here also it is 20 log 20 by omega. First terms frequency first term in corresponding gain. Here the first term is 20 by omega and substitute this omega. Here omega is equal to omega L and here omega is equal to 0.25 omega C1. So it's become 20 log 20 by 0.1. Here 20 log 20 by 0.25. Okay. For the first two frequencies, the gain is corresponds to the first term. Here the first term is 20 by omega, so it becomes 20 log 20 by omega. First apply omega equal to omega L and second case apply omega equal to omega C1. By substituting the value in the calculator, we got it's equals 20 log 20 by 0.1, that is equal to 46.02 dB. And here in substituting omega C1 equal to 0.25, it's becomes 20 log 20 by 0.25, that is equal to 38.06 dB. Okay, we got the value of omega L and omega C1. Okay, next we need to find the gain at omega C2 and omega H. Okay, for finding the magnitude other than the two frequencies omega L and omega C1 il മാത്രമാണ് first term ന് corresponding ആയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് gain കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Next term onwards next frequency തൊട്ട് എന്തിന് corresponding ആയിട്ട് വേണം use this equation. ഈ equation ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The equation is തൊട്ട് മുമ്പുള്ള corner frequency ലുള്ള gain അതായത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള gain that is equal to 38.06 plus like തൊട്ട് മുമ്പുള്ള gain എന്ന് പറയുന്നത് 38.06 plus first change in slope. Here the first change in slope is minus 40 into log omega C2 by omega C1, that is log 0.33 divided by 0.25. Okay, equation is gain at omega C1 plus change in slope into log omega C2 by omega C1, that is 38.06 plus first change in slope is minus 40 into log 0.33 divided by 0.25, that is equals the answer is 33.17 dB. Okay, that is 33.17 dB. Next omega H is equal to 10. At the frequency that omega H equal to 10. Here also use the equation gain at omega C2 to mumpalla gain, that is 33.17 plus next change in slope, that is next change in slope is minus 60 into log നമ്മൾ ഏതാണ് ചെയ്യുന്നത് other by തൊട്ട് മുമ്പുള്ള, that is log 10 by log omega H by omega C2, that is 10 by 0.33, that is equals minus 55.71 dB. Okay, equation for the first two frequencies, the gain is corresponds to the first term and the remaining all other frequencies use this equation. So ബാക്കിയുള്ള ഫ്രീക്വൻസികളെല്ലാം gain കണ്ടുപിടിക്കുന്ന equation ആണ്. We find തൊട്ട് മുമ്പുള്ള gain എവിടെ തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള gain plus first change in slope into log of change the frequency, that is omega C2 by omega C1 and തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് by omega C1, that's 33.17. So next it is at this case തൊട്ട് മുമ്പുള്ള gain, that is 33.17 plus second change in slope, that is minus 60 into log of this value omega H, log 10 divided by 0.33, that is minus 55.71 dB. So we got the magnitude at all the frequencies, that is 46.02 dB, 38.06 dB, 33.17 dB and minus 55.71 dB. So we find the magnitude of G of j omega in dB, that is its gain. Okay, or it is the magnitude of G of j omega in dB. So we find
got angle of G of J omega equals minus 90 minus tan inverse 4 omega minus tan inverse 3 omega. Then find this angle of G of J omega for different values of omega. We find magnitude of G of J omega for only this frequencies. Magnitude of G of J omega ഈ 4 frequencyകൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ angle of G of J omega അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ. It varies from omega L to omega H. Omega L തൊട്ട് omega H വരെയുള്ള frequencyകൾ കണ്ടുപിടിക്കും. Omega L എന്ന് പറയുന്നത് 0.1 and omega H is equal to 10. അതിനിടയിലുള്ള കുറച്ചധികം frequencies കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് വരയ്ക്കാൻ angle of arbitrary ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫ്രീക്വൻസികൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് ഹാൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കുറച്ചധികം ഫ്രീക്വൻസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് J omega സ്കെയിൽ കൊണ്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആകെ എന്ത് എടുക്കുന്നത് ഒമേഗ എൽ ഒമേഗ സി ക്വാർട്ടർ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആൻഡ് ഒമേഗ എച്ച് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യൂ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒമേഗ എല്ലും ഒമേഗ എച്ചും എന്ത് ചെയ്യണം ചൂസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാർട്ടർ ഫ്രീക്വൻസികളും നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ചൂസ് ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആർബിട്രറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് minus 90 minus tan inverse 4 into 0.1 minus tan inverse 3 into 0.1. So it is minus 128.5. അങ്ങനെ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസികളും ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക find this angle of G of J omega. ഇങ്ങനെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓരോ ഫ്രീക്വൻസികൾക്കുമുള്ള angle of G of J omega കിട്ടും. So we got magnitude of G of J omega and angle of G of J. So we got both magnitude of G of J omega and angle of G of J omega. And the next step is to plot this magnitude plot and phase plot in semi-log sheet. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം semi-log sheetൽ എന്ത് വരയ്ക്കണം magnitude of G of J omega versus എന്ത് വരയ്ക്കണം omega, angle of G of J omega versus omega ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കുക semi-log sheet എന്ത് ചെയ്യുക വരയ്ക്കുക magnitude plot versus magnitude of G of J omega versus omega is the magnitude plot and angle of G of J omega versus omega is the phase plot. Okay, ഈ രണ്ട് പ്ലോട്ടും സെയിം സെമി ലോഗിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വരയ്ക്കുക both magnitude versus omega, magnitude of G of J omega versus omega and angle of G of J omega versus omega. Next we are going to discuss with how to draw the Bode plot of the given question. We know that this g of s equals 20 by s into 1 plus 3s into 1 plus 4s. Okay, so first write the question. G of s equals 20 by s into 1 plus 3s into 1 plus 4s. We already find out the magnitudes and angles. Okay, so first write magnitude of G of J omega in one y-axis and another side mark angle of G of J omega. Okay, we are drawing magnitude plot and phase plot. Magnitude plot means magnitude of G of J omega versus frequency, and phase plot is angle of G of J omega versus frequency. Okay, നമുക്കറിയാം magnitude ബോഡ് പ്ലോട്ട് എന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് സെമി ലോഗ് ഷീറ്റിലാണ് അല്ലേ. സെമി ലോഗ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഫസ്റ്റ് 1 ഇഫ് യു ആർ ചൂസിങ് 0.1 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കണം 1 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് 1 1 into 10 that is 10. നെക്സ്റ്റ് 1 100. നെക്സ്റ്റ് 1 1000. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ 1നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇൻറ്റു 10 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ അസൈൻ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ എൽ, ഒമേഗ C1, ഒമേഗ C2 ആൻഡ് ഒമേഗ എച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒമേഗ എൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് 0.1 ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 0.1. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് 1 1 ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് 1 10, നെക്സ്റ്റ് 1 100 and the next 1 1000. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 1 0.1 എന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് 1 നെക്സ്റ്റ് 10, നെക്സ്റ്റ് 100 ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് 1000. അപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി താഴെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി
മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സ്കെയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ വൈ ആക്സിസ് നോർമൽ സ്കെയിലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എന്തായിട്ട് വയ്ക്കുക, 0 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഡാർക്ക് ലൈൻ, ഈ കാണുന്ന ഡാർക്ക്, അതായത് 5 ഡിവിഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു, 10, നെക്സ്റ്റ് ബി 20, നെക്സ്റ്റ് 30, 40, 50. ഓക്കെ, ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് -10, -20, -30, -40. Okay, first we need to draw the magnitude plot. Magnitude plot is modulus of g of j omega versus omega. Okay, the first point is at omega is equal to omega a, that is at omega is equal to 0.1. At omega is equal to 0.1, we know that magnitude of g of j omega a equal to 46.02. Okay, so 0.1 it is 46, that is 42, 44, 46. So first point at 0.1 it is 46. Okay, and next one is at omega c1. This omega c1 is 0.25. So 0.1, then next 2 be 0.2, then next 5. This one point is 0.1, this point be 0.2, 0.25. Okay, corresponding 0.25, it is 38.06. So it's 38. 0.25, it is 38. Next point is at omega c2. At omega c2 is 0.33. So omega points 0.33. At 0.33, its value is 33.17. Okay, that is 33. Nearly it's here 33.17. Next at omega h, that omega h is 10, then it is 0.1, then it is 1, next point be 10 here, correspondingly 10, its gain is -55.71. okay, it is -50, then corresponding 10 it is -55, 52, 54, -55. Okay, so we got all the points corresponding to omega L, omega C1 and omega C2. So then by using scale connect the points. Okay, by using scale connect the points. First point to second, then second to third, then third to last. Okay, by using scale connect all the values, and that plot is called magnitude plot. Next we need to draw the phase plot. So phase plot is angle of g of j omega versus omega. So this omega be the x-axis and angle of g of j omega and modulus of g of j omega is y-axis. So next side consider angle of g of j omega. Okay, on the next side consider angle of g of j omega, and we know that by varying omega is equal to omega L to omega h, g of j omega varies from -128 to -266. So varied from -128. Okay, so starts from -100, -120, -140, -160, -180, -200, -220, -240, -260 and -280. Okay, അപ്പോൾ y ആക്സിസിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ജി ഓഫ് ജെ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മൈനസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂസിൻ്റെ റേഞ്ച് എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെ നോക്കുക. ആംഗിൾ ഓഫ് ജി ഓഫ് ജെ ഒക്കെ വേരി ചെയ്യുന്നത് -128 തൊട്ട് -266 വരെയാണ്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, സ്കെയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. നോർമൽ സ്കെയിൽ പോലെ തന്നെയാണ്. എക്സ് ആക്സിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തെന്നുള്ളത് ലോഗരിതമിക് ആയിട്ടുള്ളത്. വൈ ആക്സിസ് എന്താണ്, നോർമൽ ഗ്രാഫ് ഷീറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ്.
അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്കെയിൽ നമുക്ക് ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ജി എം എടുക്കുന്ന അതേ സ്കെയിൽ തന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ജി ഓഫ് ജി എം എടുക്കണമെന്നും ഒന്നും എന്തില്ല, ഒരു കണ്ടീഷൻസും അങ്ങനെ ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അതിനുശേഷം ഓരോ വാല്യൂസ് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക, മാർക്ക് ചെയ്യുക. Mark the points of angle of g of j omega corresponding to each value of omega. That is for point 1 it is minus 128. That is point 1 and it is minus 128. That is this point. Then correspondingly next point is point 25. At point 25 it is minus 171. So point 25. The frequency is point 25 and the value is minus 171. രണ്ടും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, മാർക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ജി ഓഫ് ജി ഒമേഗ വരച്ചു. ദെൻ ബൈ യൂസിങ് സ്മൂത്ത് ഹാൻഡ് കണക്ട് ദി ജോയിൻറ്റ്സ്. ആ പോയിൻറ്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ, ബൈ യൂസിങ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഫേസ് പ്ലോട്ട് ഈസ് ബൈ drawn by using smooth hand. Okay, so we got both magnitude plot and phase plot. Okay, next our aim is to find the magnitude plot is marked by using MP and phase plot is marked by using PP. Next our aim is to find the gain crossover frequency and phase crossover frequency. Gain crossover frequency is the frequency at which the gain corresponding to 0 dB, അതായത് ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 0 dB, അതായത് 0യിൽ നിന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, 0യിൽ നിന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി is 0.1. 0യിൽ നിന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട്. സോ ദിസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ഈസ് ദിസ് വൺ. 0യിൽ നിന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് this point is 1. So and this point is 2. അല്ലേ, നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് കണ്ടറിയാം. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, 1 ആണ്. ഈ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് 1നും 2നും. അപ്പോൾ 1ൽ നിന്ന് എത്ര പോയിന്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് 1.3. So gain crossover frequency is equal to 1.3 radian per second. ഇങ്ങനെയാണ് 0യിൽ നിന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കോൾഡ് ഗെയിൻ ക്രോസ് ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് phase crossover frequency. Phase crossover frequency is find out by using phase plot. Okay, minus 180 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഏത് പ്ലോട്ടിൽ, minus 180 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഫേസ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, minus 180യിൽ നിന്ന് ഫേസ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് and the corresponding frequency. Okay, and the corresponding frequency is called phase crossover frequency. Okay, phase crossover frequency equals, this point is 0.1, next point is 0.2, next point is 0.3. അപ്പം ഇത് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 0.29. So phase crossover frequency is 0.29 radian per second. Okay, so we got gain crossover frequency and phase crossover frequency. Gain crossover frequency is find out by using 0 dBയിൽ നിന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഗെയിൻ crossover frequency. minus 180 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഫേസ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഫേസ് crossover frequency. അപ്പം വി ഗോട്ട് ഗെയിൻ crossover frequency and phase crossover frequency. Gain crossover frequency is equal to 1.3 radian per second and phase crossover frequency is 0.29 radian per second. Okay, next we need to find the gain margin and phase margin. Okay, we know that for finding gain margin we are using phase crossover frequency. So finding gain margin use phase crossover frequency, but the plot is magnitude plot itself.
and use phase crossover frequency. Phase crossover frequency magnitude plot touch ചെയ്യുന്ന point. Okay, phase crossover frequency magnitude plot touch ചെയ്യുന്ന point, അതിൻ്റെ corresponding dB, that corresponding dB, its corresponding dB is 36 dB. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് phase crossover frequency magnitude plot touch ചെയ്യുന്ന point corresponding dB, and the corresponding dB is 36. Gain margin is negative of that dB, negative of 36, that is minus 36 dB. Okay, gain margin എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഫേസ് ക്രോസ്ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിൻ. അപ്പം എപ്പോഴും ഓർമ്മയാണ്, ഗെയിൻ മാർജിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ആർ യൂസിങ് ഫേസ് ക്രോസ്ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പം ഫേസ് ക്രോസ്ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗെയിൻ, ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗെയിൻ ഈസ് 36 dB. ദാറ്റ് 36, അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗെയിൻ മാർജിൻ. സോ ഗെയിൻ മാർജിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 36 dB. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫേസ് മാർജിൻ. വി നോ ദാറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫേസ് മാർജിൻ ഈസ് 180 പ്ലസ് 5GC. Okay, the 5GC is find out by, how to find 5GC? For finding phase margin, use gain crossover frequency. Gain crossover frequency phase plot touch ചെയ്യുന്ന point. Okay, gain crossover frequency phase plot touch ചെയ്യുന്ന point, അതിൻ്റെ corresponding angle, and the corresponding angle is minus 244. Okay, the correspond minus 240, and here it is minus 260, therefore it is minus 244. Therefore 5GC is equal to minus 244. എങ്ങനെയാണ്? ഗെയിൻ ക്രോസ്ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഫേസ് മാർജിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്ലോട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഫേസ് പ്ലോട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഏതായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ഗെയിൻ ക്രോസ്ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഗെയിൻ ക്രോസ്ഓവർ ഫ്രീക്വൻസി ഫേസ് പ്ലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ, ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് 5GC. ഹിയർ 5GC ഈസ് മൈനസ് 244. സോ 180 minus 244, that is minus 64 degree. Okay, so we got gain crossover frequency, phase crossover frequency, gain margin and phase margin. Gain crossover frequency is 1.3 radian per second. Phase crossover frequency is 0.29 radian per second. Gain margin is minus 36 and phase margin is minus 64. By obtaining gain margin and phase margin, it is clear that the system is unstable, because for a system to be stable, the gain margin and phase margin must be positive. Okay, otherwise gain crossover frequency is less than phase crossover frequency, then the system is stable. Here the gain crossover frequency is greater than phase crossover frequency, therefore the system is unstable. Otherwise we can check by using gain margin and phase margin. Both the margins are negative, therefore the system is unstable. Okay, so the system G of S equals 20 by S into 1 plus 3S into 1 plus 4S is unstable. Here the system is unstable. The system is unstable because both gain margin and phase margin are negative. For a system to be stable, this gain margin and phase margin must be positive. Okay, that's all about this problem. G of S equals 20 by S into 1 plus 3S into 1 plus 4S.